Yesterday we have seen the concepts of function with arguments, without argument, default arguments, and lambda or anonymous function. And also we have discussed about the keywords. Local scope లో ఉంటే local keyword అన్నాము, గ్లోబల్ అంటే గ్లోబల్ కీవర్డ్ అన్నాము, నాన్ లోకల్ స్కోప్ లో ఉంటే నాన్ లోకల్ కీవర్డ్ అన్నాము. అట్లానే వీ హ్యావ్ సీన్ ద డిఫరెన్స్, లైక్ విత్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ వాడితే మనం వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ అన్ local keyword. With outside the function వాడితే we are calling it as an global keyword. And if you wanted to call the variable within the function as a global keyword, we are using an keyword known as global. So this is the and non-local kuda atlane we have discussed. So today we'll see important and irritating concept, which is OOPS, object oriented programming. So OOPS stands for object oriented programming. చాలా మందికి వాళ్ళ డొమైన్ లో వాళ్ళ ప్రోగ్రామింగ్, irrespective of the programming language they work on, అందరికీ చిరాకు పెట్టే కాన్సెప్ట్ ఏదైనా ఉందంటే అది oops కాన్సెప్ట్ అండి. Even interviews lo kuda we will like have a bit fear if they ask about what is an inheritance polymorphism gaani lekapothe ilanti concepts adiginappudu, like, or we basically irritate to explain the concepts of the classes and objects and what is the difference between method and a function. ఇవన్నీ లైక్ కొద్దిగా చిరాకు ఇబ్బంది పెట్టే కాన్సెప్ట్స్, బట్ ఐ ట్రై టు have a discussion or that coming 2 days. I don't think 2 days, like the today and tomorrow we'll try to close the session, and that will be end, like including the fast API on Friday. So that will be end of our Python classes as well. I touched all the concepts, మొత్తం concepts అన్ని కూడా within I think we have around 13 sessions that happened on Python. లాస్ట్ 2 weeks నుంచి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం, అంతకుముందు ఒక 3 సెషన్స్, సో 5 5 10 అండ్ 3 సెషన్స్ ద బేసిక్ బిఫోర్ మై హాస్పిటలైజేషన్. అన్ని కాన్సెప్ట్స్ టచ్ చేశానంటే మోస్ట్లీ, బట్ ఐ హావెంట్ టచ్ ద అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ పైథాన్ లైక్ జనరేటర్స్ అండ్ ఐటరేటర్స్, అవన్నీ నేను మాట్లాడలేదు. ద రీజన్ బిహైండ్ దాట్ ఇస్ వి యూస్ లెస్. లైక్ ఇప్పుడైతే లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్స్ లో మనం జనరేటర్స్ ఇవన్నీ వాడుతున్నాం తప్పితే, లైక్ మోస్ట్లీ we will not use iterators, generators, డెకరేటర్స్ కానీ ఇవేమి మనం యూజ్ చేయమండి. సో ఐఎమ్ నాట్ టచింగ్ దట్ పార్ట్. అలా ఊప్స్ కూడా లేదు, లైక్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు టచ్ దట్, బట్ one of our friend has to talk about this. So the reason I'm touching this part, or else with the functions itself we could have closed the session. Now moving on to the concept, what is oops, or what exactly it consists of. So general ga oops concept lo what we do is that we will include the concept of oops with the help of object and classes. Object and classes అన్న ఒక కాన్సెప్ట్ ని తీసుకొచ్చి, ఆర్ the idea of objects and concept ని తీసుకొచ్చి in Python we will talk about the oops concept. So what is an object? Object and classes, we'll talk about object and classes initially, and we will see what exactly it is. So object is nothing but it is an entity, or it is an body, or it is an kind of a structure which consists of attributes and behavior. అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే, ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ బై ఇట్స్ అట్రిబ్యూట్స్ అండ్ బిహేవియర్. అంటే yes, so for example, if you wanted to talk about a parrot as an object, parrot అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్. parrot is an object. మీరు parrot గురించి మాట్లాడాలనుకుంటున్నారు. parrot is an entity, parrot is an body, or parrot is something you wanted to describe or you want to talk about. ఒక దాని గురించి మాట్లాడినప్పుడు we will talk about like what is the name of a parrot, దాని ఏజ్ ఎంత ఉండొచ్చు, దాని కలర్ ఎంత ఉండొచ్చు, or how it looks. ఇవన్నీ దాని attributes to define to the outer world. అది కనిపించేది ఎలా కనిపిస్తుందో అవన్నీ కూడా దాని attributes కింద డిఫైన్ చేస్తామండి. బిహేవియర్ అంటే అది ఏమేమి చేసిద్ది, ఇట్ విల్ డాన్స్, ఇట్ విల్ సింగ్, ఇట్ విల్ ఈట్, సో ఆన్, ఆర్ ఇట్ విల్ షౌట్, ఆర్ ఇట్ సింగ్ ఆర్ షౌట్. అది ఏమైతే చేయగలదో దాన్ని మనం వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ బిహేవియర్. అంటే
దాని ఫిజికల్ అపియరెన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాని ఫిజికల్ అపియరెన్స్ గురించి మాట్లాడేదంతా కూడా అట్రిబ్యూట్ అయితే, దాని బిహేవియర్ గురించి మాట్లాడేదంతా కూడా విల్ సీ ఇట్ యాజ్ అన్ లైక్ సో దాని ఫిజికల్ బిహేవియర్ గురించి డిస్క్రైబ్ చేసేదంతా కూడా మనం బిహేవియర్ అని చెప్తామండి. సో వాట్ ఈస్ క్లాస్? యూ టాక్డ్ అబౌట్ object. What is a class? A class is nothing but a blueprint for that object. అంటే ఒక ఇల్లు మనం కట్టాలి అనుకుంటే ఫస్ట్ వెళ్ళగానే మన ఇల్లు అన్నది డైరెక్ట్ గా విల్ నాట్ డంప్ ఇట్. యూ విల్ హ్యావ్ ఎ బ్లూ ప్రింట్ ఆర్ యుల్ హ్యావ్ ఎన్ వాట్ యు కాల్ దట్ ప్లాన్ టు హౌ టు బిల్డ్ ఏ హౌస్. ఆ హౌస్ ని ఎలా బిల్డ్ చేయాలన్నది క్లాస్. బిల్డ్ చేసిన తర్వాత లైక్ వాట్ నీడ్ టు బి దేర్ అంటే ఒక బెడ్రూమ్ ఉండాలి, ఒక హాల్ ఉండాలి, ఒక కిచెన్ ఉండాలి, ఒక దేవుడి గది ఉండాలి, ఒక లైక్ బాల్కనీ ఉండాలి. దిస్ ఆల్ విల్ గివ్ యూ అంటే 2 బెడ్రూమా లేకపోతే ఇట్లా అంటే 2 బెడ్రూమ్ ఆర్ హాల్, హాల్ కి అటాచ్ అయ్యే బాల్కనీ, డైనింగ్ రూమ్, ఇవన్నీ కూడా ఇట్ విల్ ఫాల్ అండర్ ద అట్రిబ్యూట్స్. What we do in bedroom, what we do in the dining room, that all describes the behavior of a particular attribute you are talking about. I think it makes some sense. కొద్దిగా చిరాగ్గా లైక్ ఐఎమ్ ఓపెన్ టు దాట్. కొద్దిగా ఇబ్బందిగానే కొద్దిగా ఇరిటేటింగ్ గానే ఉంటుందండి కాన్సెప్ట్. బట్ ట్రై టు కనెక్ట్ విత్ ది క్లాస్. ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ ద బిహేవియర్ అండ్ అట్రిబ్యూట్. క్లాసెస్ టాక్స్ అబౌట్ ద it is nothing but the blueprint of that object. So we'll try to write a function. Sorry, we try to write how we will define the class and how we will define the attributes and how we will create the same parrot as an example and how we will accept the attributes as well. So మనం క్లాస్ ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే ఫంక్షన్ ని డెఫ్ అని ఎలా అయితే మనం కీవర్డ్ యూస్ చేసామో అలానే ఎనానమస్ ఫంక్షన్ ని లాంబ్డా అని ఎలా అయితే యూస్ చేసామో ఫర్ క్లాస్ we will use the class as an attribute and you'll give the name of what you're defining class and the name of the class if you want to define. So now I'm bringing the class attributes. ఏమని చెప్పాము? You'll have the attributes and you'll have the behavior. Okay, now what are the attributes? Name of the parrot, something we are not defining it, and age we are initiating it to 0. So this is we have created a class parrot with an attributes of name and age. Now you wanted to create two parrots, parrot 1 and parrot 2, and the object only. You wanted to create parrot 1 object and parrot 2 object. Now what you will do is that you will take the parrot 1 and you will initiate it to the class. Simply nothing but calling the class anukondi. Here simply initiating the parrot 1 is equal to parrot. So what will happen now is that this parrot 1 will consist of all the characteristics or all the attributes which are defined within the parrot class. అంటే parrot class లో ఏమైతే మనకి attributes ఉన్నాయో ఇప్పుడు ఈ parrot 1 కూడా it consists of same attributes. So what are the attributes? How you will define the attributes? Parrot 1 dot, this is how you will define and you will call as well, you will access as well. So parrot 1 name ఏమని ఇచ్చుకోవచ్చు అంటే something. సో parrot 1 name ఏంటి అంటే something. సో parrot dot age ఎంత అంటే it is 10 years of old or 10 months of old or 10 days of old. Similarly I am creating for parrot 2. What is the first step we do? What is the first step we do? What is the first step we do? We will initiate the parrot 2.
with the same class. ఎందుకంటే మనకి attributes ఏం మారద్దు. We want the same attribute, so we are initiating with the parrot. Okay. Same again, parrot 2 dot name, name nothing అండి. ఒక దాని పేరేమో సంథింగ్, ఒక దాని పేరేమో నథింగ్. సో parrot 2 dot age is equal to 15. So now you define parrot 1 and parrot 2. Parrot 1 ని డిఫైన్ చేశారు. It is connecting, it will take some time. Parrot 1 ని డిఫైన్ చేశారు, parrot 2 ని కూడా మీరు డిఫైన్ చేసేసారు. And let's see how to access the attributes as well. Meanwhile, before it run and give the result, we'll see how you can. And I wanted to show like parrot 1 parrot 2 ని మనం print చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అన్నది I wanted to show. Let's see, let it run. It is taking some time. Sorry, spell mistake. So I have parrot 1 and I have parrot 2. Now if I give the result, you'll have the like it is stored or it is created. It is created in some location, some memory location. Now I wanted to access the name, I wanted to access the age. So how you will access the name is that you'll simply give dot name. ఇక్కడ ఎలా అయితే డిఫైన్ చేసామో, if you want to access the name, you will give the ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఫస్ట్ డాట్ నేమ్. అంటే ఏది అట్రిబ్యూట్ అయితే మీరు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో you'll give with an dot name or dot age. You'll get the name and age of the parrot 1 or the object 1. So how to access the attributes? Print function string parrot 1 dot name is parrot 1 dot age. Again spell mistake. Similarly, I wanted to access for parrot 2 as well. So the parrot name is something and its age is something, age is nothing, age is, let's run that. So parrot 1 something age is 10 and nothing age is 15 and. So what we have done is that, so like I wanted to reiterate, you have created an instance or like parrot, okay, instance and create చేశారు parrot అని, and now you are referencing the values of parrot 1 and parrot 2, and we have accessed and assigned different values to the instance attribute using object names and dot notation. So object names and dot notation and giving the attribute, you are defining the values. Clear andi ee concept clear? How we are creating the class and how we are giving the values and how you are extracting the values or accessing the values. This is how a class will be created with some attributes, and this is how we will define or you will give the values to the corresponding object that we have created. Clear andi? We have in detail explanation only. Just this is a basic outline, like the concept of classes and objects. Classes and enti, objects and enti. It's a blueprint. You are not defining what is the name, what is the age. It is like, okay, you have the structure and you can name it as a bedroom or you can name it as a kitchen, and you can define like for sleeping and for cooking or having your cook things. And we define just now. First is the blueprint. Second one is the behavior and attributes which you will be defined. Clear andi? Okay, so no something. ఈ 17 చూస్తేనే నాకు కొద్దిగా ఇబ్బందిగా ఉంది. ఎందుకంటే స్టార్ట్ అయినప్పుడు మంచి పీక్ లో స్టార్ట్ అయింది, తర్వాత
తగ్గుకుంటూ ఇక్కడికి వచ్చింది. చూద్దాం ఇంకా. ఓకే అండి. సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్, ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్, లైక్ తర్వాత కూడా దిస్ చాలా ఇంటర్వ్యూస్ లో people will ask you about you what is an inheritance and explain the concepts of inheritance. So inheritance is nothing but it is a way of creating a new class. ఒక న్యూ క్లాస్ ని క్రియేట్ చేయడం. అది ఎలా క్రియేట్ చేస్తారంటే వితౌట్ ఫర్ యూజింగ్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ క్లాస్ వితౌట్ మాడిఫైయింగ్ ఇట్. అంటే ఇన్హెరిటెన్స్ ఇస్ అ వే ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ఏ న్యూ క్లాస్ ఫర్ యూజింగ్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ క్లాస్ వితౌట్ మాడిఫైయింగ్ ఇట్. అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న ఒక క్లాస్ ని యూజ్ చేసుకుని వితౌట్ మాడిఫైయింగ్ దాట్ వాట్ వీ విల్ డూ ఇస్ దట్ వీ విల్ క్రియేట్ అన్ అదర్ క్లాస్. సో జనరల్ గా దీనికి ఎనలాగీ ఏం చెప్తారంటే చైల్డ్ పేరెంట్ అని. అంటే పేరెంట్ మన ఇద్దరు పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి జనరల్ గా బయాలజికల్ గా ఏం చెప్తారంటే యూ విల్ టేక్ సమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. తల్లిలో ఉన్న పాజిటివ్స్ తండ్రిలో ఉన్న పాజిటివ్స్ ఈ రెండింటిని తీసుకుని చైల్డ్ అనేది ఫామ్ అవుతుందని చెప్తారండి జనరల్ గా. లైక్ దట్ ఈస్ హౌ ద పీపుల్ సీ when we have the concepts like న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ ఉంటాయి. న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ లో ఏం చెప్తారంటే ఒక బెస్ట్ ప్రోడక్ట్ అయితే బెస్ట్ సొల్యూషన్ ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ రావడానికి వాట్ ఇట్ విల్ టేక్ ఇస్ దట్ ఇట్ విల్ టేక్ ద బెస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఫ్రమ్ పేరెంట్ 1, బెస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఫ్రమ్ పేరెంట్ 2. by this combination a child will be formed. అంటే తండ్రిలో తల్లిలో బెస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ని తీసుకుని చైల్డ్ బయటకు వచ్చిందంటే ఆబ్వియస్లీ దిస్ విల్ బి ద బెస్ట్ థింగ్ దట్ కెన్ హ్యాపెన్. సో అట్లా we will say like in the concepts of ANN, artificial neural networks అంటామండి. సో ఇన్ దట్ దే విల్ టేక్ దిస్ కాన్సెప్ట్. ఎందుకంటే మొత్తం బయాలజికల్ ఎవల్యూషన్ అంతా ఉంటుందండి అందులో. బయాలజికల్ ఎవల్యూషన్ లో హౌ దిస్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ అన్నది దే విల్ టాక్ అబౌట్ దాట్. సో ఇన్హెరిటెన్స్ కూడా ఏం చేసిద్ది అంటే ఇన్హెరిటెన్స్ ఇస్ లైక్ ఏ న్యూలీ ఫార్మ్డ్ క్లాస్ ఇస్ డిరైవ్డ్ క్లాస్ విచ్ ఇస్ అ చైల్డ్ క్లాస్. అంటే కొత్తగా క్రియేట్ అయిన క్లాస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఏమని పిలుస్తామంటే విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ డిరైవ్డ్ క్లాస్ ఆర్ చైల్డ్ క్లాస్. సో ఈ కొత్త క్లాస్ ఎక్కడి నుంచి ఫామ్ అయింది అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ క్లాస్ ఇస్ అన్ బేస్ క్లాస్ ఆర్ పేరెంట్ క్లాస్. ఎగ్జిస్టింగ్ క్లాస్ నుంచి మనం ఫామ్ చేసిన వాట్ హ్యాపెన్ ఓకే నో ప్రాబ్లం. ఎగ్జిస్టింగ్ క్లాస్ నుంచి వీఆర్ ఫార్మింగ్ ది చైల్డ్ క్లాస్. సో ఆ కాన్సెప్ట్ ని we will call it as an inheritance. So let me write the function for the structure for inheritance as well. So I'm creating an base class here. So base class I'm naming it as an animal. Class animal. ఇప్పుడు ఇదే ట్రెండింగ్ లో ఉంది మొత్తం ఇండియాలో, యానిమల్ మూవీ అండి. సో వాట్ ఈస్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్, లైక్ ఇక్కడ మనం డిఫైన్ చేసినట్టు నేమ్ ఏజ్. లైక్ ఐ వాంటెడ్ టు బ్రింగ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మెథడ్ కూడా ఇక్కడ తీసుకొచ్చారండి. సో వాట్ ఈస్ అన్ మెథడ్? మెథడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ ఫంక్షన్ విచ్ ఈస్ రిటర్న్ ఇన్ ద క్లాస్. ఒక క్లాస్ లో రాసే ఫంక్షన్ ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే మెథడ్ అని పిలుస్తామండి. ఒక క్లాస్ లో డిఫైన్ చేసే ఫంక్షన్ ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ మెథడ్, రైట్? అంటే ఫంక్షన్ కి మెథడ్ కి డిఫరెన్స్. కొంతమంది దే విల్ బి కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ అన్ మెథడ్, కొంతమంది విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఫంక్షన్. బట్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అంటే మెథడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ ఫంక్షన్, బట్ వీ విల్ డిఫైన్ ఇట్ విత్ ఇన్ అన్ క్లాస్. దాన్ని మనం మెథడ్ అని చెప్తాం. ఓకే, సో ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఏ ఫంక్షన్ ఈట్. ఈ సెల్ఫ్ ఏంటన్నది నేను మాట్లాడతానండి. ఈ సెల్ఫ్ అని ఎందుకు రాస్తున్నానో నేను మాట్లాడతా. సో ఐఎమ్ రైటింగ్ అన్ attribute or I'm writing an behavior eat. Print I can eat. Print I can eat. So I'm creating second definition which is print sleep. And again I'm using the self. Print I can sleep. So this is your parent or the base class. So what is your base class? It is an animal. And what is the attributes it have or what is the behavior it has?
it can eat, and it can sleep. Now I am generating an derived class or child class. Sorry, derived class or child class. మనం parent class or base class అని రాసుకున్నాము. We are not defining which animal it is, or we have simply created that. Now we are creating an derived class. So class dog of animal. Dog of animal. So ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం we are writing a class of dog, and what it has is that it has all the characteristics which this possess, and the dog sorry, the base or the the parent class కి ఏవైతే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నాయో ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్ని కూడా ఇన్హెరిట్ అవుతాయి. దీంతో పాటుగా వీఆర్ డిఫైనింగ్ బార్క్. అంటే ఇట్ కెన్, ఒక డాగ్ ఏంటి అంటే it can bark. Along with the bark, what is the other additional facilities that are there is that it can sleep and it can eat. మరి ఇవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి? ఆర్ వి డిఫైనింగ్ హియర్ ఇన్ ద మెథడ్? నో, వీఆర్ నాట్ డిఫైనింగ్ హియర్ ఇన్ ద మెథడ్. మరి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి అంటే వీఆర్ బ్రింగింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద పేరెంట్. పేరెంట్ దగ్గర నుంచి అది పడుకోవడం అట్లానే తినడం అన్నది నేర్చుకుంది. దాంతో పాటుగా దీనికి ఉన్న క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటంటే ఐ కెన్ బార్క్. ఐ కెన్ బార్క్. ఓకే అండి. సో నా వాట్ దిస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, డాగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటండి? డాగ్ కెన్ బార్క్, డాగ్ కెన్ ఈట్, అండ్ డాగ్ కెన్ స్లీప్. క్లియర్ అండి? ఎనీ డౌట్స్ అండి? క్లియర్. Okay, thank you so much. So now I'm writing, like I'm again creating an object of the dog class. అంటే డాగ్ క్లాస్ లో ఇంకొక అట్రిబ్యూట్ అంటే ఇందాక parrot1 parrot2 అని ఎలా అయితే తీసుకున్నామో ఐఎమ్ టేకింగ్ dog1. dog1 ని ఇప్పుడు ఏమి ఇనిషియేట్ చేస్తాము? డాగ్ క్లాస్ ని ఇనిషియేట్ చేస్తాము. Now what this dog1, I want you to respond. Now what this dog have, what attributes or what behavior does this dog have? Eat, sleep, and bark. Thank you so much. So now I'm calling, so just to uh, segregate, let's just to show the difference between how we are calling it from the base class or the parent class, and how this child class, అంటే రెండిటికి డిఫరెన్స్ చూపించడానికి I'm calling it in two different ways, like under two. I wanted to segregate and I wanted to show. So calling members of the parent class. So now what dog1 will have from the parent? Dog1 dot eat. Dog1 can eat. Dog1 can sleep. Dog1 can eat. Dog1 can sleep. Now calling members from derived class. Calling members from derived or child class. Parent class or base class. So now what we will have here? Dog1 dot bark. Dog1 dot bark. So now what will happen? We can see dog1, I can eat, I can sleep, and I can bark. All the characteristics you are not defining. Simply if I bring this class, and if I define, and if I call this, what will happen? Sorry, already save on the కాబట్టి it is giving me. I'll do one thing. Dogs. Dog.
Okay, I'm bringing the animal. Sorry. I'm confused. Like why this is happening? I'm bringing the animal. So the reason it's happening. Let me take this. So you can see dog object doesn't has attribute eat. ఎందుకంటే you're simply having bark as your attribute. Dog to dot bark అంటే you may get the response. I can bark. But when you are defining, let me delete this confuse అయితారు మళ్ళీ. When I'm defining animal and I'm calling all the attributes, what's happening is that we are having the inherited property from the parent class. అర్థమైందండి ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్స్. Yeah. Okay. Next, coming to the most important concept అండి Python encapsulation. So what is this encapsulation? So encapsulation is one of the key feature అండి as it is written here of the OOPS concept. Encapsulation refers to the bundling of attributes and methods inside a single class. And then what we'll do is that we will give all the properties, we will pack all the properties within a single class. It prevents outer class from accessing and changing the attributes and methods of the class. అంటే ఈ ఎన్కాప్సులేషన్ ఏం చేసిద్ది అంటే it will prevent outer classes from accessing the attributes or changing the attributes and methods of the class. So you'll not have any right or you'll not have any chance to alter the value or change the value. So it also helps to achieve data hiding. In Python, we denote private attributes using underscore as a prefix, that is single underscore or double underscore. Python లో private attributes how we will define is that you will define with the single underscore or single underscore or double underscore. So we will write the encapsulation. We'll discuss encapsulation with sorry. So with an example, I'm creating a class computer. I'm creating a class computer and I'm defining the attributes. So I'll talk about why we are using the self and init here. So I'm giving the ఇది ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, the private attributes are defined using the prefix single or double underscores. This is a private attribute, and we are define init of self and the value of self dot max price is equal to 900. We have defined the max price as a 900, and I'm defining another function which is self cell with self print selling a price dot format. This is like we will the concept name I forgot.
ఓకే. ఐల్ కమ్ బ్యాక్ లైక్ అంటే ఈ వాల్యూని ఇప్పుడు మనం ఇచ్చే వాల్యూని ఇక్కడ మనం చూపించడానికి వి విల్ యూజ్ దిస్ వే ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్. ఐ ఫర్గాట్ ద నేమ్ వి డిఫైన్. I'll get back to you on this. But what it will do is that it will bring the value which is in the dot format and it will enclose in this flower braces. And ఈ flower braces లో మనకి ఆ వాల్యూ ఏదైతే వస్తుందో ఆ వాల్యూని మనకి ఇట్ విల్ షో అండి మ్యాక్స్ ప్రైస్. అంటే ఇక్కడ నేను సెల్లింగ్ ప్రైస్ అనేది ఒక డిఫైన్ చేశాను అండ్ సారీ మాక్సిమం ప్రైస్ అన్నది నేను డిఫైన్ చేశాను. అండ్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇస్ దట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ దట్ మ్యాక్స్ ప్రైస్ హియర్ అండ్ సేయింగ్ దట్ the same we are not changing it, or we don't want to change it. What we are saying is that this is the maximum price that I wanted to sell, and writing another definition other function which is like set max price. I wanted to set the maximum price. So self comma what is the price of the component, what is the price of the component. Now self dot max price is equal to price. So the component which I am giving here, the component which I'm giving here, what I'm saying is that I wanted to update the value of self dot max price equal to price. So I have defined all the attributes and I have defined all the class. Now I am initiating C equal to computer class. C equal to computer class. Now if I wanted to access the cell value, I wanted to access what is the cell value, what I'll do is that C dot cell, C dot cell. What it will give you, the selling price is 900. You are not defining within this, you are not defining the value within this. It is a separate function and it is a separate function. What you are doing is that you are using that self dot maximum price in order to show what is the value. And now I wanted to access this particular function. So what I need to give? I need to give the argument of price. I wanted to give the argument of price. So now I have given the attribute C dot maximum price. I wanted to change it to 1000 rupees. Now let's see again what will be the selling price. What will be the selling price? So the now selling price has been updated to 1000. Why? Because you are changing, or you are giving the value as 1000 and you are calling it in the cell function. So now line by line we can see what exactly we are doing. So in the first line we are defining a computer class, and now sorry, and now we use init function, we used init function or init method to store the maximum selling price of the computer. We use the init function or init method to store the, what we are storing here, what we are Maximum storing here, selling price. yeah, maximum selling price we are saving here. And we also try to pick or modify the value of maximum price outside the class. Outside of the class we try to change the value, and we have also set the maximum price to a different value that we wanted to change. And why we will be using this init function or init method. So init method is an special method only that gets called when an object is created from a class. So ఎప్పుడైతే మీరు
ఒక attribute లైక్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని మీరు బిల్డ్ చేసేటప్పుడు if you are using an init method, what will happen is that it will get called while creating an class. Mostly we will be using this init method to initialize the attribute of the object. అంటే ఒక వాల్యూ ఇక్కడ ఎలా అయితే మనం ఇనిషియేట్ చేస్తున్నామో అలా ఒక వాల్యూని ఇనిషియేట్ చేయడం నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ లైక్ initiate the attributes of the object. We will be using the init method. సో ఇక్కడ సెల్ఫ్ పారామీటర్ ఏంటి అంటే ఈ సెల్ఫ్ పారామీటర్ అనేది ఇట్ ఈస్ అన్ రిఫరెన్స్ అండి. ఇట్ ఈస్ అన్ రిఫరెన్స్ టు ద ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ద క్లాస్. ఏ క్లాస్ అయితే మీరు డిఫైన్ చేస్తున్నారో అంటే ఇక్కడ సెల్ఫ్ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద కంప్యూటర్. అంటే మీరు ఏ క్లాస్ గురించి మాట్లాడుతున్నారో ఏ ఇన్స్టెన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారో దాని దాని గురించి డిఫైన్ చేసేది వి విల్ సే ఇట్ యాజ్ అ సెల్ఫ్. అంటే సెల్ఫ్ అని డిఫైన్ చేసినప్పుడు ఇట్ ఇస్ లైక్ చూసారు కదండి ఇక్కడ సెల్ఫ్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ కంప్యూటర్. అంటే సెల్ఫ్ దేని గురించి మాట్లాడుతుంది అంటే కనిపిస్తుందండి. యూ కెన్ సీ హియర్ రైట్ వెన్ ఐఎమ్ హావరింగ్ పారామీటర్ సెల్ఫ్ ఈక్వల్ టు సెల్ఫ్ ఎట్ ద రేట్ కంప్యూటర్. అంటే మీరు ఏ క్లాస్ గురించి మాట్లాడుతున్నారో దాని గురించి రిఫర్ చేయడానికి ఆర్ ఇంతకుముందు మనం యానిమల్ అని ఎలా అయితే కాల్ చేసామో అక్కడ కూడా మనం సెల్ఫ్ అనేది వాడాము. సో సారీ సెల్ఫ్ అని వాడినప్పుడు in the first case self is talking about the animal. Second case when you are using the self is talking about the dog. So init anedi if you wanted to initiate the attributes we will be using the init method only. If why we will be using the self is that rather than referencing the class name everywhere we will be using the self parameter to refer to the instance of the class, and it will automatically be passed when you create an object. So ఎప్పుడైతే మీరు ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటికల్లీ the self అన్నది ఆటోమేటికల్లీ it will get passed to the object. So this is the concept like we have talked about the encapsulation. అర్థమైందండి. సో now if I wanted to అంటే మొత్తం value c dot max price, the concept of encapsulation will lie here. Now I wanted to set c is nothing but the computer, c dot max price equal to 1000. Now if I go ahead and see c dot cell, okay, I wanted to set it a different value 500. Let's see. So you can see here like I'm initiating c dot max price equal to 500, the same how we have done. Kani it is not changing the value. It is not changing the value. You can see still c dot shell value is equal to 1000. And more sorry encapsulation ante we are not changing the characteristics. We are not changing the attributes while using the outside of the function. Now since I have given it 7500, the value has been changed. But if I am initiating from outside, like here I have tried to modify the value outside the class. However, since this self dot max price is a private variable, this modification is not seen on the output. If you wanted to change the value, this is the only way how you will be able to change the value. If you wanted to change, అంటే ఏం లేదండి ఇక్కడ మనం డిఫైన్ చేసినట్టే c డాట్ parrot 2 డాట్ నేమ్ అంటే నథింగ్ అని parrot 2 డాట్ ఏజ్ అంటే 15 అని ఎలా అయితే డిఫైన్ చేసామో here also I am trying to define in the same way. c dot max price equal to 500. I wanted to change the value, but I am unable to change the value of c dot max price equal to 500. అర్థమైందండి. The concept of encapsulation we are unable to అదే ఇప్పుడు alter.
అండర్ స్కోర్ ఇన్నిట్ అనేది అది వైల్ కాలింగ్ అప్పుడే మనం ఆబ్జెక్ట్ ని ఇనిషియేషన్ చేసినప్పుడే అది ఇన్వోక్ అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు ఇటౌట్ నేను స్పెసిఫై చేయలేదు అనుకోండి, మనం ఈ మెథడ్ కాల్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఆ పారామీటర్ పాస్ చేయగలుగుతాం కదా, ప్రైస్. అవునండి. నాకు ఇది అవసరం లేదు. ఇప్పుడు మనం ఏ సమయంలో మనం చేస్తామంటే వైల్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ కాల్ చేసేటప్పుడు మాత్రమే అది ఇనిషియేట్ కావాలనుకుంటే మాత్రమే ఆ యూనిట్ మెథడ్ డిఫైన్ చేస్తాం, లేకపోతే అవసరం లేదు. అంతే కదా. అంటే ఇనిషియలైజింగ్ ద అట్రిబ్యూట్స్ కానీ సెట్టింగ్ ద డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ కానీ మీరు హ్మ్. ఫ్లాస్క్ లో చూసినప్పుడు ఇఫ్ అని చెప్పి ఇచ్చి నేమ్ ఈక్వల్ టు మెయిన్ అని చెప్తే వీఆర్ రిఫరెన్సింగ్ దేర్ లైక్ వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ సంథింగ్, వీఆర్ ఇనిషియేటింగ్ సంథింగ్. ఫ్లాస్క్ లో మీకు గుర్తుంటే మనం అక్కడ రాసాం లాస్ట్ లో. జనరల్ గా మీరు అన్నట్టు ఇనిషియలైజింగ్ ద అట్రిబ్యూట్స్, సెట్టింగ్ ద డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ఎనీ యాక్షన్స్, అలాంటి టైంలో వి విల్ యూజింగ్ ద ఇనిట్ ఫంక్షన్స్ అని టు మోస్ట్లీ యాజ్ యూ మెన్షన్ ఇనిషియలైజింగ్ సంథింగ్ వి విల్ బి యూజింగ్ దట్ అండి. ఓకే. అన్న సింపుల్ గా ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ లైక్ అంటే వీఆర్ ఇనిషియేటింగ్ ద లైక్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ద క్లాస్ పర్సన్ అన్నది ఒకటి క్రియేట్, సారీ పర్సన్ అనేది నేను క్రియేట్ చేస్తున్నా. క్లాస్ పర్సన్ డెఫ్ ఇనిట్ అంటే వీఆర్ ఇనిషియేటింగ్ ద క్లాస్ పర్సన్ విత్ సెల్ఫ్ అంటే పర్సన్ కామా నేమ్ కామా ఏజ్. సో ద అట్రిబ్యూట్స్ విచ్ ఇట్ కంటైన్స్ అంటే ఇక్కడ డిఫరెన్స్ చూడండి. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము, వీఆర్ రైటింగ్ ఇట్ అండ్ వీఆర్ డిఫైనింగ్ ఇట్. హియర్ వీఆర్ రైటింగ్ ద క్లాస్ attribute and we are giving the behavior and attributes, but here we are directly initiating the name and age. Now if I go ahead and give self dot age or self dot name, it will be given to the name attribute. Self dot age ante it will be given to the age. So మీరు ఇప్పుడు ఏదైనా డిఫైన్ చేయాలి అంటే you will be using the name and age and you will define the values. Again as we mentioned, once again I'm reiterating, attributes ని initialize చేయడానికి one of the main reason we will be using the init method to assign the values to that particular attributes. ఓకే కదండి. Let's see what it will give you. It's, yeah, you can see here we are initializing the self with self at the rate of person, that is name, and what is the attribute it is taking, name comma age. So you are initiating the class person. ఇప్పుడు So the మనం last మనం ఇక్కడ నేమ్ ఏదైనా పారామీటర్ చేసి ఆ వాల్యూస్ పాస్ చేయాలంటే మళ్ళీ దానికి నేమ్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్, ఏజ్ ఈక్వల్ సంథింగ్ అనేది ఎక్కడ పాస్ చేస్తాం, మళ్ళీ మనం అవుట్ ఆఫ్ ది మనం దాన్ని ఆబ్జెక్ట్ గా డిఫైన్ చేసినప్పుడు కాల్ చేసేటప్పుడు సేమ్ అండి. మాత్రమే పాస్ చేస్తాం. ఓకే. అవునండి. అంటే ఇప్పుడు దిస్ ఈస్ యువర్ క్లాస్ అండి. దిస్ ఈస్ యువర్ బ్లూ ప్రింట్. ఓకే. ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ సిమిలర్ వే మీరు పర్సన్ 1 అనేది చేసుకుని యూ కెన్ డిఫైన్. ఓకే. గాట్ ఇట్. If you wanted me to show, I can go ahead and show it like or మీకు అంటే చూపించినారు అది పాస్ చేయటం చూపించారు. okay. So I can simply create a person instance and what I'm using is like I'm using person and what attributes you take. Self అన్నది మనం మాట్లాడమని self refers to the, సో మీరు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ఏం తీసుకుంటుంది, నేమ్ ఏజ్ మాత్రమే తీసుకుంటుంది. ఈ పర్సన్ అన్నది ఏం తీసుకుంటుంది, నేమ్ ఏజ్ మాత్రమే తీసుకుంటుంది. Atmiya VMR comma age something 25. It is initiated. Now if you wanted to access that, how you will access, print person
sorry. Person dot or person instance. I'll copy and paste. Dot name and dot age. Atmiya VMR. ఓకే కదండి? ఓకే డాడీ. Yeah. Where I need to take it. Control X. Control X. Yeah. ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు ఆ యూనిట్ మెథడ్ లో నేము ఏజ్ అని పెట్టారు, వాటిని అదర్ మెథడ్స్ లో కూడా యూజ్ చేస్తారు వితౌట్ మనం అది ఇప్పుడు ఏ సిచ్యువేషన్ లో యూజ్ చేయగలుగుతాం? అంటే అర్థం కాదండి, మీ క్వశ్చన్ అర్థం ఇప్పుడు కాదు. మనం ఇక్కడ యూనిట్ మెథడ్ లో నేము ఏజ్ అని డిఫైన్ చేశారు. ఇప్పుడు ఆ రెండు వేరియబుల్స్ ని అదర్ మెథడ్స్ లో కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు కదా వేరియబుల్స్ ని. అప్పుడు వాటిని ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి ఎలా పాస్ చేస్తాం? పాస్ చేసేటప్పుడు ఏ పర్పస్ లో మనము పాస్ చేయగలుగుతాం? అంటే సేమ్ అండి, ఇప్పుడు మీరు ఎందాక వి హావ్ సీన్ దిస్ రైట్, దిస్ కేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ మీరు you're giving like animal can eat, animal can sleep. So ఇక్కడ we are not having any attributes, like you are not passing any name or something. For example, it can eat bread అని అనుకోండి, ఆర్ టైప్ అని చెప్పి మీరు ఒక అట్రిబ్యూట్ ఇచ్చారు. అది మీరు ఇక్కడ కింద కాల్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఈట్ సంథింగ్ బ్రెడ్ అని. అంటే లైక్ నాకు అర్థమైంది నేను చెప్తున్నానండి. ఇఫ్ అంటే నాకు ఆబ్జెక్ట్ పెద్ద నాలెడ్జ్ లేదు. నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆ యూనిట్ మెథడ్ లో మనం డిఫైన్ చేసిన వేరియబుల్స్ సేమ్ క్లాస్ లో ఇనిట్ అన్నది డోంట్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అన్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ అండి. యూఆర్ ఇనిషియేటింగ్ ద అట్రిబ్యూట్స్ అంతే, అంటే యూఆర్ ఇనిషియేటింగ్ ద వాల్యూస్. ఆ వాల్యూస్ ఏదన్నా కానివ్వండి, అంటే దీనికి దానికి దర్ ఇస్ నో మచ్ డిఫరెన్స్. బట్ ఏంటి అంటే వీఆర్ మేకింగ్ ద థింగ్స్, అంటే బేసిక్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి వీఆర్ మేకింగ్ టు హైయర్ లెవెల్ వేర్ పీపుల్ విల్ యూస్. జనరల్గా మీరు అడ్వాన్స్డ్ చూసినప్పుడు you will be seeing this init functions, and more advantage is that you will be able to control the things. And general బయట కనిపించేది people will start writing as an init and they will write it. సో అంటే మీరు అడిగిన దానికి ఐ ట్రై టు రిలేట్ అండి. నేను లైక్ ఎక్కడ వాడతాము అంటే యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ వెన్ ఎవర్ వేర్ ఎవర్ రిక్వైర్డ్. అంటే ఇప్పుడు ఈ ఏజ్ నేమ్ ని you can, how we have used like person అనే నేమ్ ఇన్స్టెన్స్ ని క్రియేట్ చేసి what we are using is that we are using the name and age. అలాగే wherever and whenever it is required, this class can be used and you can assign whatever values you want. I may correct అండి, లేకపోతే ఐఎమ్ డీవియేటింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ క్వశ్చన్ అండి. నేను అడిగే క్వశ్చన్ కరెక్ట్ గా లేదో నాకు తెలియదు. అంటే నా పర్పస్ ఏంటంటే ఓకే, మీకు మల్టిపుల్ టైమ్స్ మీరు సేమ్ క్లాస్ లోనే మల్టిపుల్ మెథడ్స్ క్రియేట్ చేసి వాటిని ఒకదాని మెథడ్ లో ఏదో ఒక మెథడ్ ని కాల్ చేసినప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినప్పుడు నేను అప్పుడు మళ్ళీ అడుగుతాను. నేను ప్రస్తుతానికి ఇంతవరకు అర్థమైంది. ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్. డౌట్ అండి అక్కడే సేమ్. ఇప్పుడు వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కదండి, వేరియబుల్స్ అంటే డిఫరెంట్ మెథడ్స్ లో ఉన్న వేరియబుల్స్ మనం ఏ మెథడ్ లోనే వాడచ్చా అంటే వేరియబుల్ స్కోప్ చెప్పారు కదా నేను. సో ఇప్పుడు అది లోకల్ వేరియబుల్ అవుతుంది కదా ఫస్ట్ మెథడ్ లో. ఇన్నిట్ లో యూటిలైజ్ చేసిన వేరియబుల్స్ ఎనీ మెథడ్ లో వాడచ్చా అండి? లైక్ అంటే ఇక్కడ సి మనకి ఎందాక నేను చెప్పినట్టు దిస్ ఈస్ యువర్ బ్లూ ప్రింట్ అండి. దిస్ ఈస్ యువర్ బ్లూ ప్రింట్. అంటే మీకున్న ఒక 200 గజాల్లో మీరు ఇల్లు కట్టాలి అంటే మీ వాస్తు ప్రకారం మీకు పిల్లర్లు వేసి ఏదో ఇస్తాడు. అలాంటి ఇల్లు ఎక్కడన్నా కట్టకూడదా అంటే నో. అంటే ఇప్పుడు 200 గజాల్లో నాకు డబుల్ బెడ్రూమ్ అంటే ఖచ్చితంగా 2 బెడ్రూమ్స్ ఉంటాయి. లేదు నాకు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ అతను డబుల్ బెడ్రూమ్ కట్టుకున్నాడు కాబట్టి నేను మళ్ళీ
you are not supposed to build a 2 bedroom house ante, that is not the correct way of correct approach అండి. అంటే what you're doing is that you are defining the attributes or the behavior of an class. అంటే ఇప్పుడు మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చెప్తానండి. సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇస్ దట్ ఐ ఆమ్ గివింగ్ an క్లాస్ ఎంప్లాయీ అండి. ఎంప్లాయీ అనే ఒక క్లాస్ ని క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, ఆ ఎంప్లాయీ అనే క్లాస్ ని డిఫైన్ చేసిన తర్వాత ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఎంప్లాయీ ఐడి. ఎంప్లాయీ ఐడి అనేది ఇట్ ఈస్ అన్ అట్రిబ్యూట్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ అన్ వేరియబుల్ అనుకుందాం. సో ఇఫ్ యూ హోవర్ హియర్, it is not showing, it's an variable. Employee ID అనేది ఒక వేరియబుల్. I'm initiating it to 0. Okay, now what I'm doing is that I am using the same employee ID. I'm using the same employee ID to define the values to different employees. సో ఎంప్లాయీ 1 అనేది నేను క్రియేట్ చేశాను, ఎంప్లాయీ 2 అనేది కూడా నేను క్రియేట్ చేశాను. ఇప్పుడు ఈ ఎంప్లాయీ 1 కొన్న క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి? ఎంప్లాయీ ఐడి. ఎంప్లాయీ 2 కొన్న క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి? ఎంప్లాయీ ఐడి. సో నౌ దిస్ ఎంప్లాయీ ఐడి value will be given for employee 1 as well as the employee 2. You are not again, so you are not calling the variable again and again. You are defining here. So ఇక్కడ చూడొచ్చు కదండి మీరు, variable employee ID which is an integer you are using here, and what you are doing is that you are bringing the class into an object. You are using that particular behavior and attributes which are defined within a class, and you are incorporating within an object. సో అందు గురించి మనకి లోకల్ స్కోప్ లైక్ గ్లోబల్ స్కోప్ అన్న కాన్సెప్ట్ ఇట్ విల్ నాట్ హ్యావ్ మచ్ ఇంపాక్ట్ అండి. అంటే ఇక్కడ ఇఫ్ యు సీ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఇక్కడ నేమ్ అనేది వీ హ్యావ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ అ వేరియబుల్ హియర్. వేరియబుల్ ఏజ్ అనే వేరియబుల్ ఇక్కడ డిఫైన్ చేసాము. సేమ్ ప్యారెట్ 1 కి ప్యారెట్ 2 కి కూడా మీరు ఆ నేమ్ అండ్ ఏజ్ వాడినప్పుడు యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ ఎర్రర్స్. ఓకే. ఒక క్వశ్చన్ అండి. నా పేరు సరస్వతి. ఇక్కడ చెప్పండమ్మా. క్లాస్ అన్నాం కదండి ఇందాక క్వశ్చన్ కి. ఇప్పుడు క్లాస్ కంప్యూటర్ అండ్ డెఫ్ అన్నది ఫంక్షన్ కదండి. డిఎఫ్ అన్నది ఫంక్షన్. అవునండి, అవునండి. దాని లోపల సెల్ఫ్ ఇప్పుడు 3 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి కదండి క్లాస్ లో. అవునండి. 3 ఫంక్షన్స్ లో ఒక ఫంక్షన్ లో సెల్ఫ్ వేరియబుల్ అండ్ డెఫ్ ఇంకో ఫంక్షన్ లో ఫంక్షన్ లో ఇంకో సెల్ఫ్ వేరియబుల్. థర్డ్ ఫంక్షన్ లో మాక్సిమం సెల్ఫ్ మ్యాక్స్ ప్రైస్ ఫంక్షన్, సెల్ఫ్ ప్రైస్ వేరియబుల్. దీంట్లో మెథడ్ అన్నది ఎక్కడ? మెథడ్ అన్నది ఏది మెథడ్ అనగలమండి వీటిల్లో? ఇదే మెథడ్ అండి. ఫంక్షన్ ఇస్ ఆల్సో ఏ మెథడ్. Yeah, function is also method, or function is also called as a method when it is used in an class. When used అందుకే in మీకు a ఇక్కడ class. అంటే జనరల్ ఫంక్షన్ దిస్ ఇస్ అ ఫంక్షన్ అండి. Yeah. దిస్ ఇస్ ఇప్పుడు అ ఫంక్షన్, దిస్ ఇస్ అ ఫంక్షన్. ఇందులో సెల్ఫ్ కామా ప్రైస్ ఇవి వేరియబుల్స్ ఆర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండి? ఏదైనా అనొచ్చు వాటిని. Self is not an argument అండి. Like self will refer to the what class you are talking about. అంటే I'll show you an example. ఇక్కడ సెల్ఫ్ దేని గురించి మాట్లాడుతుందంటే సెల్ఫ్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ కంప్యూటర్. ఓకే, వేరియబుల్ అంటే ఇప్పుడు అనొచ్చా? లైక్ ఫంక్షన్ లో వేరియబుల్స్ it's a డిఫైన్ parameter. చేస్తున్నాం అనొచ్చా? Yeah, you can see here it is written as an parameter అండి. It's a parameter. It's a parameter. It's an argument. It's an argument. Okay. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం డిఫైన్ చేస్తున్నాము అంటే ఇక్కడ సెల్ఫ్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ కంప్యూటర్. ఆ కంప్యూటర్ యొక్క మాక్సిమం ప్రైస్ ఎంత అంటే 900. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ 3 ఫంక్షన్స్ లో మీరు పైన సేమ్ క్లాస్ నుంచి తీసుకుంటున్నారు. సెల్ఫ్ అన్నది క్లాస్. ప్రైస్ ఏమంటాము? ప్రైస్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ప్రైస్ ఇస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఇట్స్ అన్ ఆర్గ్యుమెంట్ అండి. అంటే సేమ్ లైక్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ అన్ పారామీటర్ అండి. విల్ కాల్ ఇట్ as an ఆర్గ్యుమెంట్. అంటే ఇప్పుడు ఈ 3 కేసెస్ లో వి విల్ నాట్ పాస్ ఎనీ ఆర్గ్యుమెంట్, ఎందుకంటే సెల్ఫ్ అనేది ఇట్ రిఫర్స్ టు ద కంప్యూటర్. ఇట్స్ నాట్ అన్ ఆర్గ్యుమెంట్ వేర్ యూ కెన్ గో అహెడ్ అండ్ పాస్.
ఓకే, మీరు ఓకే వెళ్ళి ఏమీ ఆల్టర్ చేయలేరు, మీరు ఏమీ పాస్ చేయలేరు. కానీ ఇక్కడ సెట్ మాక్సిమం ప్రైస్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటి అంటే యూఆర్ సెట్టింగ్ ద మాక్సిమం ప్రైస్. అంటే మీరు బయట నుంచి సంథింగ్ లైక్ యూఆర్ కోటింగ్, ఓకే ఇది 900 ఉంది, ఐ వాంటెడ్ టు బై ఇట్ ఫర్ 700. ఆర్ ఓకే ఇక్కడ ప్రైస్ ఆల్రెడీ మీరు సెట్ చేసుకున్నారు. ఆల్రెడీ మాక్సిమం ప్రైస్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ నేను ఒక లైక్ యూ కెన్ కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ అన్ ఒక ఓఎల్ఎక్స్ యాప్ లాగా అనుకున్నా. నేను ఒక అప్లికేషన్ ని బిల్డ్ చేశాను, ఐఎమ్ కోటింగ్ మై కంప్యూటర్ మాక్సిమం ప్రైస్ ఇస్ 900. అండ్ ఓకే అది అమ్ముడు పోవట్లేదు. సో ఐ వాంటెడ్ టు లైక్ సెట్ అదర్ మాక్సిమం ప్రైస్. సో అందు గురించి నేను ఫంక్షన్ ఏమని రాశానంటే సెట్ మాక్సిమం ప్రైస్ దేనికి సెట్ చేయాలి, కంప్యూటర్కి సెట్ చేయాలి. ఓకే ఐ వాంటెడ్ టు సెట్ ఇట్ ఫర్ ద కంప్యూటర్. ఎంత సెట్ చేయాలి, ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ వాల్యూ. అంటే ఇప్పుడు హియర్ సి డాట్ సెట్ మాక్సిమం ప్రైస్ ఐఎమ్ సెట్టింగ్ ఇట్ as to 500. 500 ఇట్ సో యాక్సెప్ట్స్ ద ఇప్పుడు ఆర్గ్యుమెంట్. చెప్పండమ్మా. 900 ని 500 రీరైట్ చేస్తుంది. 900 ఇంకా వ్యాలిడ్ ఉండదు. Exactly. So I'll show this. I'll run it and I'll show you. So ఇనిషియల్ గా సి డాట్ సెల్, సి అంటే ఇక్కడ కంప్యూటర్ ని ఇనిషియేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఓకే సి డాట్ సెల్ ఈ ఫంక్షన్ నేను కాల్ చేస్తున్నాను. మీరు చూస్తే ఎటువంటి ఆర్గ్యుమెంట్ పాస్ చేయట్లేదండి. ఓకే ఇట్ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ ఎనీ ఆర్గ్యుమెంట్, ఎందుకంటే ఓన్లీ వీఆర్ యూజింగ్ ద సెల్ఫ్. అట్లా కాకుండా మళ్ళీ ఇక్కడ నేను ప్రైజ్ ఇస్తున్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ప్రైజ్ ఇస్తున్నా అండ్ ఐఎమ్ సింప్లీ giving the c dot self. Now you'll get like it is missing an argument, ఎందుకంటే you have passed an argument here but you are not defining it. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్పండమ్మా. ఇప్పుడు మనము ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ లో సెల్ఫ్ క్లాస్ దగ్గర వెళ్ళని చెప్పాం కదండి. మళ్ళీ ఈక్వల్ టు సి ఈక్వల్ టు కంప్యూటర్ అన్నది కూడా క్లాసే కదా. అప్పుడు సి అన్నప్పుడు క్లాస్ ని ఇనిషియేట్ చేసింది, సెల్ అన్నప్పుడు ఫంక్షన్ ని ఇనిషియేట్ చేసినప్పుడు ఫంక్షన్ లో మళ్ళీ క్లాస్ ఉంది కదా, 2 times క్లాస్ దగ్గరికి వెళ్తుందా? అంటే సెల్ఫ్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ సి గురించి మాట్లాడుతుందండి. సెల్ఫ్ అంటే మళ్ళీ సికి వచ్చిందా? ఓకే అంటే యు ఆర్ ఇనిషియేటింగ్ ద సి అంటే మీరు బేసిక్ గా ఏంటంటే నేను చెప్తున్నాను సరే అజయ్, ఇక్కడ ఏం లేదు. ఇక్కడ పైథాన్ లో డిఫాల్ట్ గా ఏదైనా ఒక మెథడ్ ని డిఫైన్ చేసేటప్పుడు సెల్ఫ్ అనే పారామీటర్ అనేది డిఫాల్ట్ అండి. అది కాకుండా మీరు అదర్ దాన్ ఏదైనా ఇక్కడ ప్రైస్ అని పెట్టారు కదా, అది కూడా ఎక్స్ట్రా పారామీటర్. దాంట్లో మాత్రం మనం వాల్యూస్ పాస్ చేస్తాం. ఓన్లీ మీరు సెల్ఫ్ అని పెడితే నో నీడ్ టు పాస్ ద ఎనీ వాల్యూ వైల్ కాలింగ్. ఇక్కడ మనం ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ సి డాట్ సెల్ అని పెట్టారు కదా, అక్కడ ఓన్లీ సి డాట్ డిఎఫ్ సెల్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ అని పెట్టారు. జస్ట్ ఇక్కడ సి డాట్ సెల్ అని కాల్ చేసేటప్పుడు మనం ఏమి పాస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ సెల్ఫ్ తర్వాత కామా పెట్టి ప్రైస్ అనో ఏదో సంథింగ్ అదర్ పారామీటర్ పాస్ చేస్తే వీ హ్యావ్ టు పాసింగ్ ద వైల్ కాలింగ్. మీరు కాల్ చేసేటప్పుడు పాస్ చేయాలి. పైథాన్ లో డిఫాల్ట్ గా ఎనీ ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసేటప్పుడు ఇన్ ద క్లాస్ లో సెల్ఫ్ అనేది కీవర్డ్ అనేది మ్యాండేటరీ. అదే కరెక్టా లేకపోతే కరెక్ట్? కరెక్టేనండి, మీరు చెప్పిన కాన్సెప్ట్ కరెక్టే. అంటే ఇదే జావాలో అయితే అలా అవసరం లేదు. దీంట్లో మాత్రం సెల్ఫ్ అనేది ఎనీ మెథడ్ డిఫైన్ చేసే కింద క్లాస్ లో సెల్ఫ్ అనేది మ్యాండేటరీ అండి. జావాలో అయితే అవసరం లేదు. మీరు అవసరమైతే మాత్రమే మనం పారామీటర్ పాస్ చేసుకుని ప్రైస్, నేమ్, ఏజ్ అనేది మనం పాస్ చేసుకుంటాము. అక్కడ సెల్ఫ్ అనే కీవర్డ్ ఉందో, ఇక్కడ సెల్ఫ్ అనేది మ్యాండేటరీ. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చండి, మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ కి లైక్ సి ఈస్ నథింగ్ బట్ యూఆర్ ఇనిషియేటింగ్ ద కంప్యూటర్ ఇన్స్టెన్స్ అండి. ఇక్కడ మనం కంప్యూటర్ ఇన్స్టెన్స్ ని మనం ఇనిషియేట్ చేయడానికి ఒక సి అనే వేరియబుల్ తీసుకున్నాం. యూ కెన్ సీ హియర్ కంప్యూటర్ సి, ఇట్ ఈస్ అన్ మెయిన్ డాట్ కంప్యూటర్ ఇన్స్టెన్స్. ఆ ఇన్స్టెన్స్ ని ఇనిషియేట్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ ద వేరియబుల్ సి. ఇప్పుడు ఆ సి సికి ఏమేమి పారామీటర్స్ ఉంటాయి, లేకపోతే ఏమి బిహేవియర్ ఉంటుందంటే what are the behavior that computer have, all the attributes or all the behavior this c will also contain. అంటే c dot cell అంటే you are not defining anything. ఈ c కి ఇంకేమి డిఫైన్ చేయట్లా. c dot cell అంటే
యూ విల్ బి గెటింగ్ ద, ఓకే. పర్టిక్యులర్‌గా తీసుకున్నారు. ఓకే. మీరు యాహ్! ఏదైనా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు అండి ఇక్కడ. లైక్ కంప్యూటర్ 1 అనో, లేకపోతే ఐ వాంటెడ్ టు నాది ఇంటెల్ కంప్యూటర్ అనుకుందాం. ఓకే, అలానే డెల్ కంప్యూటర్ అనుకుందాం. నౌ యాహ్! వాట్ ఇట్ విల్ హ్యావ్, యా యాహ్! చెప్పండి అమ్మా. అదొచ్చి లైక్ దట్ ఐ అండర్‌స్టూడ్. కానీ మ్మ్. డాట్ సెల్ అంటే మళ్ళీ సెకండ్ టైమ్ కంప్యూట్ సెల్‌లో సెల్ఫ్ ఉంది కదా! సెల్ఫ్ అంటే మళ్ళీ అదే కంప్యూటర్ క్లాస్‌కెళ్తది. 2 అంతే టైమ్స్ అండి, సెల్ఫ్ కంప్యూటర్. ఉందా అనుకున్నా గానీ కంప్యూటర్‌లో ఆఫ్ ద 3 ఫంక్షన్స్ జస్ట్ టేక్ సెల్ ఫంక్షన్ అంటుంది కదా! ఇక్కడ ఎస్ p ఎస్ డాట్ ఎస్ సెల్ ఎస్ అంటే యూ టాక్ అబౌట్ దిస్ అంతే. అంటే గో టు కంప్యూటర్ క్లాస్ అండ్ సీ వాట్ ఓన్లీ ది సెల్ దిస్ ఈస్ వన్. డిఫైనింగ్ ఆర్ వాట్ ది సెల్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్. అంటే క్లియర్ అండి? నేను కొద్దిగా ఇప్పుడు ఇదేం లేదండి. ఫస్ట్ మీరేం చేస్తున్నారంటే ఇంటెల్ ఈక్వల్ టు కంప్యూటర్ అంటే ముందు దాన్ని ఆ బ్లూ ప్రింట్ ని మీరు ఒక ఆబ్జెక్ట్ గా క్రియేట్ చేసుకుంటారు ఇంటెల్ అని. ఓకేనా? ఇప్పుడు యాహ్! ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత మీరు ఆ ఇంటెల్ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి మీరు మీకు మొత్తం మీరు కాల్ చేయట్లేదు. ఓన్లీ సెల్ అనే మెథడ్ మాత్రమే మీరు చూడాలనుకుంటున్నారు. అప్పుడు మీరు ఇంటెల్ డాట్ సెల్ అని పెడితే మీకు ఆ మెథడ్ లో ఉన్న ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ వరకు ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి మీకు అక్కడ అక్కడ ఆ సెల్ అనే మెథడ్ లో ఎన్ని లైన్స్ ఉన్నాయో ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి మీకు అక్కడ కనిపిస్తాయి. వేరే ఇంటెల్ డాట్ సెట్ మ్యాక్స్ ప్రైస్ అని మీరు కాల్ చేశారనుకోండి, దాంట్లో మీరు ప్రైస్ అనేది 500, 600, 800 పెడితే ఆ పర్టికులర్ మెథడ్ వరకే మీరు కాల్ చేసిన మెథడ్ వరకే ప్రింట్ అవుతుంది. మీరు ఎంటైర్ క్లాస్ మీరు కాల్ చేయట్లా, ఆ క్లాస్ లో పార్ట్ ఆఫ్ ది మెథడ్ ని మాత్రమే కాల్ చేస్తున్నారు. యాహ్! క్లాస్‌లో ఇప్పుడు ఇంటెల్ డాట్ సెల్ అనొచ్చు. డెల్ డాట్ సెట్ ఆ, మ్యాక్స్ ప్రైస్ ఆ, అనొచ్చు. ఆ, ఆ. అప్పుడు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మీకు ఏ పార్ట్, ఏ మెథడ్ అయితే మీరు చూడాలనుకుంటున్నారో దాన్ని మాత్రమే కాల్ చేస్తున్నారు అజయ్ గారు ఇప్పుడు. ఇప్పుడు ఇందాక మనం ముందు డిస్కస్ చేసింది లైన్ 30 ఉంది చూడండి. క్లాస్, పర్సన్ అని డిఫైన్ చేసాం. తర్వాత ఇనిషియేట్ చేసి అందులో సెల్ఫ్, నేమ్, కామా ఏజ్ అన్నాము. అవును. సెల్ఫ్ డాట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు నేమ్, సెల్ఫ్ డాట్ ఏజ్ ఈక్వల్ టు ఏజ్. ఇందాక డిస్కస్ చేసిన క్వెషన్ ఇంకొక డిఎఫ్ అండ్ ఫంక్షన్ నేమ్ డిఫరెంట్ గా లైక్ XYZ అనుకున్నాం అనుకోండి. అప్పుడు సెల్ఫ్ కామా నేమ్ కామా ఏజ్ అని రిపీట్ చేయలేం కదా! 3 సేమ్ ఉండొద్దు కదా! ఇంకో సెకండ్ చేసుకోవచ్చు, ఫంక్షన్. చేసుకోవచ్చు. అంటే అంటే అప్పుడు దానివల్ల యూజ్ ఏముంటదండి? అంటే ఇప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ యూఆర్ డిఫైనింగ్ బ్లూ ప్రింట్, అంటే ఆల్రెడీ ఒక బ్లూ ప్రింట్ లో, అంటే యాహ్! yeah, కరెక్టే. you can go ahead, like we can see no problem. You want XYZ, right? XYZ కానీ మనం సెల్ఫ్ వేరియబుల్ ఏ నేమ్ అన్నా పెట్టొచ్చు కదండీ! మనం ఈ ఫంక్షన్‌లో సెల్ఫ్ డాట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు నేమ్ కాకుండా నేమ్ ఆఫ్ ఎ బిల్డింగ్. అక్కడ ఫస్ట్ ఫంక్షన్‌లో సెల్ఫ్ డాట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు నేమ్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ అంటాము. XYZ ఫంక్షన్‌లో సెల్ఫ్ డాట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు నేమ్ ఆఫ్ ఎ బిల్డింగ్. Yeah, you can give it. డిఫరెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ సేమ్ పారామీటర్ డెఫినిషన్ గదా! ఇట్స్ జస్ట్ ఎ వేరియబుల్. వి కెన్ కీప్ ఎనీథింగ్ ఇన్ దట్. సో, అట్లా వెళ్ళొచ్చు కదా! ఫంక్షన్. వెళ్ళొచ్చండి. Yeah, that's what, like you try, మీరు ట్రై చేయండి ఒకసారి. I'll I'll copy paste this. Just try on your own and see like whether you're getting any error, or like whatever you wanted to try, you can go ahead and try and give self dot sorry, init in the copy అవ్వాలా? Okay, please take care of this init and init somehow ఇది క్లియర్ గా కాపీ కాలేదు. Try and see like what is the response you're getting. ఇప్పుడు ఇనిట్ పక్కన డబుల్ అండర్ స్కోర్స్ ఉన్నప్పుడు దట్ గోస్ టు ఎన్‌క్యాప్సులేషన్ అట్లా పర్టిక్యులర్ ఐ డోంట్ నో విచ్ వన్. బట్ XYZ ఈస్ ఎ సింపుల్ నార్మల్ ఫంక్షన్ గదండీ! Yeah, అవునండి, అవును. ఓకే. ఇట్ ఈస్ ఇనిషియేటింగ్ ద అట్రిబ్యూట్స్ నేమ్ అండ్ ఏజ్ అండి. దాని గురించే మనం వాడుతున్నాం. ఓకే. Just try it out and see like whether your question is answered or not. Like
ఓన్లీ XYZ అంటే సెల్ఫ్ యూజ్ చేయలేమనండి క్లాస్? దర్ ఇస్ నో నీడ్ అండి. ఓకే. Yeah. నేను ఎక్కువ సెల్ఫ్ ఆ క్లాస్ యూజ్ చేయలేదు. ఏవో చిన్న Okay. ఫంక్షన్స్ చేశాను గానీ XYZ అలా సింపుల్‌గా Yeah. చేశాను. దట్ ఈస్ ఆఫ్ జనరల్లీ వీల్ రైట్ ద ఫంక్షన్స్ అండి. మనం రియల్ టైంలో లేకపోతే మనం ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు ఫంక్షన్స్ని వి విల్ రైట్ ఇట్ యాజ్ ఎ మెన్షన్ ఫంక్షన్ విత్ నేమ్. బట్ హియర్ యు ఆర్ ఇనిషియేటింగ్ ద పర్సన్ విత్ ద అట్రిబ్యూట్స్ నేమ్ కామా ఏజ్. This is the line it talks about. You're defining the class person, which is nothing but the self. దాంట్లో ఏ అట్రిబ్యూట్స్ నీతో ఇనిషియేట్ చేస్తున్నారు? యూఆర్ ఇనిషియేటింగ్ విత్ ద నేమ్ కామా ఏజ్. I'll try to name of the building. అంటే మీరు అన్నట్టు ఒకసారి లైక్ ఏజ్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్. ఆ పారాంథసిస్‌లో ఎప్పుడు క్లాస్ ఉన్న అండర్ స్కోర్స్ ఉండాలా అండి? డెఫ్ తర్వాత ఫంక్షన్ నేమ్‌కి? ఇనిషియేట్ చేయాలి అనుకుంటే యూ నీడ్ టు డూ ఇట్ అండి. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు కదా, సెల్ఫ్ డాట్ నేమ్ నేను ఏమైనా ఇనిషియేట్ చేస్తాను అంటే నేమ్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ అంటున్నాం. కానీ ఇది ఏమంటుంది? యూ హ్యావ్ టేకెన్ ఇట్ యాజ్ ఎ నేమ్ బట్ యు ఆర్ గివింగ్ ఎ డిఫరెంట్ నేమ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ డిఫైన్డ్. ఓకే. అండ్ యూ సెడ్ లైక్ ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఏజ్. సెల్ఫ్కి ఏజ్ అనే అట్రిబ్యూట్ ఉంది, బట్ యు ఆర్ గివింగ్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఏజ్ ఆఫ్ బిల్డింగ్. సో ఇఫ్ ఐ రన్ ఇట్, let's see whether we'll be able to get the name dot age, name of the building. Name of the building is not defined. ఓకే. నేమ్ ఇప్పుడు ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ ఈస్ నాట్ డిఫైన్డ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఇచ్చి ఓకే. ఇక్కడ నేను ఇస్తున్నాను. సేమ్ ఇప్పుడు నేను let's see how it behaves. ప్లే అరౌండ్ అండి. అదే అందుకే ఫస్టే చెప్పాము, ఇది కొద్దిగా చిరాకు పెట్టే కాన్సెప్ట్ లేకపోతే ఇబ్బంది పెట్టే కాన్సెప్ట్. ప్లే లైక్ యూజ్ ఆల్ దిస్ లైక్ హౌ టు ఇనిషియేట్ అండ్ సెల్ఫ్ ఫంక్షన్. ఇక్కడ కూడా నేను అందుకే వి స్టార్టెడ్ విత్ బేసిక్ అండ్ హౌ టు డిఫైన్ అన్నది. వీ హ్యావెంట్ గాన్ విత్ సెల్ఫ్ అండ్ ఇనిట్. సింపుల్గా ఒక ప్యారెట్ క్లాస్ దాని అట్రిబ్యూట్స్ మాట్లాడుకున్నాము అండ్ సింపుల్గా parent వన్ డాట్ నేమ్ డిఫైన్ చేసాం, ఏజ్ డిఫైన్ చేసాము అండ్ వి స్టార్టెడ్ సెల్ఫ్ కాన్సెప్ట్ని మాట్లాడడం. ఇందాక మీరు మాట్లాడినట్టు డెఫ్ ఎక్స్వైజీ ఆఫ్ సెల్ఫ్ అన్నారు కదా, డెఫ్ ఎక్స్వైజీ ఆఫ్ సెల్ఫ్ దేని గురించి మాట్లాడుతుంటే యానిమల్ గురించి మాట్లాడతాను. ఇంకా ఏదన్నా మీరు డెఫ్ ఎక్స్వైజీ కామా సెల్ఫ్ కామా ఇఫ్ యూ గివ్ హియర్ ఏజ్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ కామా నేమ్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్, ఇవి సింపుల్ ఫంక్షన్స్ అండి. యా ఎస్ అంటే మీరు ఎందాక అన్నారు కదా లైక్ ఎక్స్వైజీని సెల్ఫ్ యూజ్ చేసి ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు ట్రై సంథింగ్ how it will behave. సో అది ఎలా బిహేవ్ చేసిద్ది. సో నవ్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఆత్మీయ అండ్ 25 అండర్ ద ఏజ్, బట్ యూ హ్యావెంట్ డిఫైన్డ్ అవి దీని వాల్యూస్ ఎంత అన్నది మీరు ఎక్కడ డిఫైన్ చేయాలి. అంటే సెల్ఫ్ డాట్ ఏజ్ కానీ సెల్ఫ్ డాట్ నేమ్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ కానీ మీరు డిఫైన్ చేయలేదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ సింప్లీ కాలింగ్ దిస్ ఫంక్షన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ సింప్లీ గివింగ్ ఐ కెన్ ఈట్. అట్లా కాకుండా ఎందాక మనం యూజ్ చేసినట్టు సెల్ఫ్ డాట్ నేమ్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ ఈక్వల్ టు ఏజ్ ఆఫ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్, self dot age equal to age of the building
So we need to initiate that and we need to call that. So on the gurinchi we are not getting any response. So just play around అంటే మీకు ఎలా కావాలంటే like what you are expecting and what you wanted to see. Just give that and find out whether you're getting the proper response or not. Okay నండి. Okay, thank you. Yeah, thank you. Okay, like we'll stop here, and in tomorrow's class we'll talk about the polymorphism and the key points to remember while creating that, and we will discuss in detail if anything is required. We'll see how it is created and how it is initiated in detail. We can go ahead and talk on classes and objects. Okay, I'm stopping here. I'm stopping the recording. Stop this.